a child of mere 4 years, Asavari was losing the battle to life. There are innumerable accounts of thousands of children, men and women from the rural interiors of the country crying for and dying due to lack of proper and affordable healthcare solutions. There are lakhs of Asavaris and mothers like hers praying and crying to get their lives back. As of 2014, with the registered number of deaths in rural areas of Maharashtra being 2,87,265 and those in the urban areas being 3,55,100, making it a total of 6,42,365. There's a lot that can be done to avoid the deaths caused due to lack of treatment. This very insight struck an alert on our Honorable Chief Minister's mind, and he resolved to not letting even a single person die in his state due to the lack of timely medical aid. Though Maharashtra has many schemes, policies and trusts in place, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, thought there's more needed here. Government of Maharashtra's Health Department has already announced Rajiv Gandhi Jeevan Dayi Yojana long back. It is working fine, but it has got certain limitations. It has got a certain cap on the amount which is to be spent. Not many diseases are covered in this. So many operations are still lacking. The CMO has been taking definitive steps towards bridging the gap between the available provisions, the shortfalls and the needy citizens of Maharashtra. There is in place the Chief Minister Health Assistance Cell for this very purpose. जे रिसोर्सेस उपलब्ध आहे ते रिसोर्सेस त्या गरीब माणसापर्यंत पोहोचले पाहिजे याचं सगळं कॉर्डिनेशन आम्ही सुरू केलं. मला असं वाटतं की या कक्षामुळे सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा हा झाला की आज जे लोक रिसोर्सेस असूनही अडवणूक करत होते त्यांच्या लक्षात आलं की थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातनं मॉनिटरिंग होत आहे. त्यामुळे ज्या हॉस्पिटल्सवर ऑब्लिगेटरी होतं त्यांनी धर्मदायाच्या अंतर्गत ऑपरेशन्स केले पाहिजे पण करत नव्हते ते करायला लागले आहेत आणि त्यातनं एक सूत्र असं तयार झालं आहे की ज्यातनं शेवटल्या माणसाला थेट त्याचा फायदा मिळतो आहे. आम्ही हा प्रयत्न अजून एक्सपांड करण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आणि गरजू रुग्णांना कशी मदत करता येईल हा आमचा प्रयत्न. Chief Minister Health Assistance Cell has been working round the clock to make sure those in need of this time don't lose it. माझा मुलगा याला थॅलेसिमिया मेजर हा रक्ताचा दुर्धर आजार झाला आहे, परंतु या आजारासाठी खर्च खूप जास्त आहे. तो माझी घरची परिस्थिती त्या मानाने बरी नाही. तर मग मी माझ्या मित्रांना काही सांगितलं. माझ्या मित्रांनी त्यांच्या मित्रांना म्हणजे व्हॉट्सअप म्हणजे जो सोशल मीडिया आहे त्याच्यातनं ही बातमी पसरत गेली आणि या बातमीची दखल ABP माझा न्यूजने घेऊन त्यांनी ही बातमी प्रसारित केली आणि तीच बातमी आपल्या मुख्यमंत्री कार्यालयातून त्यांनी पाहून स्वतः मुख्यमंत्री कार्यालयातून मला फोन आला की बाबा तुमची आम्ही अशी बातमी ऐकली तर आम्हाला तुम्हाला मदत करायची आहे. Covering larger amounts than all the previous schemes, Chief Minister Health Assistance Cell has ensured that all the terminal diseases are included in the list of aided ones. With a commendable clearing record of 98%, the unit is making it impossible for any exclusions and delays to take place. यापुढे महाराष्ट्रामध्ये आम्ही ठिकठिकाणी जाऊन अशा प्रकारच्या रुग्णालयाने जर कुठे हे जर पेशंटला उपचारासाठी मदत केली नसेल तर त्यांच्यावर आम्ही इथून पुढे कारवाई करणार. आणि यामध्ये काही पेशंट अशी खूप सिरियस असतात त्यांना राजीव गांधीच्यावरती एखादा दुसरा जरी पेपर असेल, राशन कार्ड असेल तरी आपण टेलिफोनिक सँक्शन म्हणून हा प्रकार असतो की त्याला तात्काळ आपण उपचार करायचे आणि त्यानंतर 5 दिवसामध्ये संबंधित कागदपत्र आपण त्यांना हे करायचे. An initiative that joins hands and works in collaboration with organizations like Sir Ratan Tata Trust, Child Help Foundation, Hiranandani Foundation Charitable Trust, H.M. Mehta Charity Trust, Jamnalal Bajaj Foundation, Shri Siddhivinayak Temple Trust, Dhirubhai Ambani Foundation, Reliance Industries Limited, Reliance Foundation, Burhani Foundation, to name a few. माझ्या मुलीला ग्रोथ हार्मोन डेफिशियन्सी हा आजार आहे. तिची ट्रीटमेंट 10 वर्षाची लॉंग टाईम ट्रीटमेंट आहे. प्रकाश शेटे सरांना भेटून आम्ही त्यांच्याकडे ॲप्लिकेशन केलं आणि त्यांनी आम्हाला चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशनच्या मार्फत एक 50,000चा चेक आम्हाला दिलेला आहे आणि परत पण आम्हाला
मदत करण्याचं त्यांनी आश्वासन दिलं आहे. हमारे इस एसोसिएशन में मुख्यमंत्री वैदिक सेल की तरफ से जो हमारी शुरुआत हुई है उनके साथ एसोसिएशन, वो एसोसिएशन का मेनली जो फोकस है वो ये है कि बच्चे जो वो हमें रिकमेंड करते हैं उन बच्चों के एस्टिमेशन कॉस्ट पे हम हॉस्पिटल के साथ बात करते हैं और वो कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं. वो हॉस्पिटल की कुछ शाखाएं हैं जिन शाखाओं में वो कॉस्ट में वो हॉस्पिटल की तरफ से कुछ योगदान मिलता है. उस योगदान के अलावा हम अपने उस अमाउंट की 50% का योगदान चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से होता है. बाकी जो पैसे हैं वो मुख्यमंत्री वैदिक सेल की तरफ से उनको सहयोग किया जाता है. This scheme operates through negotiation with hospitals to reduce costs for treatments of terminally and critically ill patients and using the mechanism of divided responsibility shared by Chief Minister's Fund and the allied organizations' funds. A 10% reservation is ensured in hospitals by the government. The fund aid has been increased 2 lakhs for critical terminal diseases. Honorable Chief Minister Shri Devendra Fadnavis wishes to use all his rights and powers to be able to ensure the betterment of the common man's health. The coverage of a wide range of diseases and also a wider range of populace having come under its nest, there's a need felt for some external help to continue these efforts towards a healthy state. Let us get together into realizing this dream of achieving a disease-free, healthy state and in fulfilling the Honorable Chief Minister's vision of achieving zero deaths due to lack of funding. There was a very poor boy who desperately needed help, and he was struggling with cancer. And since I have been associated in this field for almost 13 years in helping children along with the Cancer Patients Aid Association battle cancer, I jumped in to support on that opportunity. When we were able to save that boy's life in a timely way, when we were able to help him fight his battle against cancer because of the intervention of the Chief Minister's office and Devendra Dada's initiative, it made me realize that if people like you and me, who are affluent, who are well blessed, who have the wherewithal to reach out and help the underprivileged or the ones in need, we can make such a big difference. We can actually save lives, save families. So come, join me in this mission. Join me in a mission where we together help our dynamic Chief Minister Devendra Fadnavis in making a dream possible where no man in Maharashtra, no woman, no child ever reaches out for help and is denied help for money. Help us with the Chief Minister's Health Assistance Cell.